A very happy evening, friends. In today's session, we'll be revising this poem once again. Computer swallowed grandma. Computer swallowed grandma is the poem name. So, the poet name is anonymous. நமக்கு தெரியல யார் எழுதியிருக்காங்கிறது நமக்கு தெரியல. So, the children's poem, The Computer Swallowed Grandma. It was published in the Daily Mail newspaper in July 2004. எல்லாராலையும் இது வரவேற்கப்பட்டது இந்த போயம். ஏன்னா ரொம்ப ஹாஸ்யமா வேடிக்கையா இந்த போயம் இருக்கிறதுனால இது எல்லாராலையும் விருப்பப்பட்ட ஒரு போயமா இது காணப்படுறது. So it's a humorous poem. So I'll read the poem once again. இந்த போயம்ல வரக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். I'll read through the poem once again. Quickly I'll recap the meaning of the poem as well. அப்புறம் இந்த போயம்லேருந்து எந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்கப்படுறது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ த போயம் நேம் த கம்ப்யூட்டர் ஸ்வாலோட் கிராண்ட்மா. ஒரு கணினி போல் நான் உங்களுக்கு ஒரு படம் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். த கம்ப்யூட்டர் ஸ்வாலோட் கிராண்ட்மா. எஸ், ஆனஸ்ட்லி இட்ஸ் ட்ரூ. ஷீ pressed control and enter button. What did she press? She pressed this control and enter button and disappeared from view. இந்த கம்ப்யூட்டர்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு இந்த கீபோர்ட்ல இருக்கும் இந்த பட்டன், கண்ட்ரோல் பட்டன். இந்த கண்ட்ரோல் பட்டனையும் என்டர் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணோன்னே இந்த பாட்டி மறைஞ்சு போயிட்டாங்க. This grandmother, she got disappeared. Saying how it is being told in the poem. இந்த poem எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு? அந்த கம்ப்யூட்டர், அந்த கணினி வந்து அந்த பாட்டிய விழுங்கி விட்டதாம். So the computer swallowed the grandma. So she is here. The computer swallows her. So once the poet was having a online chat with his grandmother who's living far away. So the computer connection suddenly gets disconnected and suddenly the grandma who was talking until then, she gets disappeared. திடீர்னு மறைஞ்சு போயிடுறாங்க. So this happens because the grandma, இந்த பாட்டிமா வந்து என்ன பண்றாங்க, இந்த கண்ட்ரோல் பட்டனையும் என்டர் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணதுனால இந்த பாட்டி திடீர்னு காணாம போயிடுறாங்க. This happens because grandma had pressed control and enter keys on the computer. That is why the poet says the computer had swallowed the grandma. அதனாலதான் இந்த poet இதுல என்ன சொல்ற, அதனாலேயே இந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து இந்த பாட்டியை விழுங்கிடுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. Control button and enter button. The poet presses and all of a sudden the computer swallows the grandma. It devoured her completely. It devoured her completely. The thought just makes me squirm. She must have caught a virus or been eaten by a worm. அது மொத்தமாவே விழுங்கிடுதான் அந்த பாட்டிய. Devoured, consumed or ate completely. சட்டென்று விழுங்குறதாம். அதுக்குதான் டிவோர்டுக்கான அர்த்தம். டிவோர்டு, DEVOURED. Devoured. What does this mean? Consumed or ate quickly. சட்டென்று சாப்பிடுறது. It devoured her.
கம்ப்ளீட்லி. எது டக்குன்னு முழுங்கித்தான், அந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து அந்த பாட்டியை முழுங்கிடுதான். The thought just makes me squirm. என்னை அப்படியே நெளிய வைக்கிறது. என்னால அதை ஏத்துக்கவே முடியல. The computer consumed grandma completely. The very thought of grandma disappearing from the screen. திடீர்னு இந்த பாட்டி இந்த ஸ்கிரீன்ல இருந்து மறைஞ்சு போறதுனால அந்த போயட்டுக்கு, அந்த கவிஞருக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு சினுகல், ஒரு மாதிரி டிஸ்கம்ஃபர்ட் வந்து ஏற்படுறது. So the poet assumes that the image of grandma on the screen must have been attacked by the computer virus or bug in the computer. ஒண்ணு இந்த கம்ப்யூட்டர் வைரஸாலேயோ இல்லாட்டி ஒரு பக்னால இது இந்த பிரச்சனை ஏற்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. It is because of the computer virus or the bug which is in the computer. அதனாலதான் பாட்டி திடீர்னு சாட் பண்ணிட்டே இருந்த பாட்டி திடீர்னு காணாம போறதுக்கான காரணம் இதுதான். ஒண்ணு இந்த சிஸ்டம் வந்து கம்ப்யூட்டர் வைரஸாலேயோ இல்ல இந்த பக்கால அஃபெக்ட் ஆயிருந்திருக்கணும். அதனாலயோ என்னமோ அந்த பாட்டி வந்து காணாம போயிருப்பாங்க. So the poet assumes that the image of grandma must have been attacked by the computer virus or affected by the bug in the computer. இந்த கண்ட்ரோல் பட்டனையும் என்டர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணோன்னு தான் பாட்டி மறைஞ்சு போனதா சொல்லப்படுறது இந்த முதல் ஸ்டான்ஸால. அடுத்த ஸ்டான்ஸால இந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் வைரஸாலேயோ அல்லது ஒரு பக்னால அஃபெக்ட் ஆகப்பட்டிருக்கும், அதனாலதான் பாட்டி மறைஞ்சு போயிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. Next, third stanza. What are they telling? I have searched through the recycle bin and files of every kind. I have even used the internet, but nothing did I find. The poet wants to get back the image of grandmother again on the screen. So, the poet searches in the computer's recycle bin. The computerல recycle binங்கிறது எப்படி இருக்கும்னா, இப்ப நம்ம வீட்டுல ஒரு குப்பை கூட இருக்கும். ஏதாவது நம்ம தேவைப்படாத ஒரு பொருள் இருந்ததுன்னா அது அதுல கொண்டு போட்டுருவோம். அதே போல ஏதாவது அவசியம் இல்லாத ஃபைல்கள் இருந்ததுன்னா இந்த ரீசைக்கிள் பின்ல தள்ளப்பட்டுடும். இட் வில் பி சென்ட் டு திஸ் ரீசைக்கிள் பின். ஒருவேளை பாட்டி இங்க போயிருப்பாங்களோ, இந்த ரீசைக்கிள் பின்குள்ள போயிருப்பாங்களோன்னு தேடுறாங்க. ஸோ ஆல் த ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ் அண்ட் ஃபைனலி யூசஸ் தி இன்டர்நெட். ஆல்சோ கூகுள்ஸ் அண்ட் சீஸ் whether she is there or not. ஆனா எங்கேயுமே கண்டுபிடிக்க முடியல. The poet even Googles her. எங்கேயாவது இருக்காங்களா பாட்டி அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க பாக்குறாங்க. ஆனா இந்த பாட்டிய வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து விழுங்கிடுது அப்படிங்கறதுதான் இந்த போறம்ல இருந்து ஆரம்பத்துல இருந்து சொல்லப்படுற ஒரு விஷயம். The computer has swallowed grandma. It may be because of the computer virus or bug. Computer virus or because of the bug that must have affected the computer. அதனால என்ன பண்றாங்க இந்த போயட், கூகுள்ல தேடி பாக்குறாங்க, ரீசைக்கிள் பின்ல தேடி பாக்குறாங்க. அதாவது இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைல்ஸ் ஏதாவது டிலீட் ஆயிருக்குமோ அந்த இடத்துலலாம் போய் பாக்குறாங்க. பட் unable to find the grandmother. So I have searched through the recycle bin and files of every kind. ஒவ்வொரு ஃபைல்லையும் தேடி பார்க்குறேன், ரீசைக்கிள் பின்ல போய் பார்க்குறேன், எங்கேயுமே கிடைக்கல. அதனால நான் என்ன பண்றேன், கடைசியா நாங்கிறது போயிட் இந்த கூகுள்ல தேடி பார்க்குறேன், எங்கேயாவது இருக்காங்களான்னு. ஆனா ஒண்ணுமே தென்படல, கண்ணுக்கு தென்படல. இன் டெஸ்பிரேஷன், பொறுக்கவே முடியல, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, யாரை கேட்டா பதில் கிடைக்குங்கிறது புரியல. இன் டெஸ்பிரேஷன் ஐ ஆஸ்க் ஜீவ்ஸ் மை searches to refine. The reply from him was negative. Not a thing was found online. ஒரு விஷயமே வந்து கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படிங்கறதுதான் அந்த ஆஸ்க் இன்ஜின் ஜீவ்ல இருந்து வந்த ஒரு பதில். So what the poet does? She asked the Jeeves. The Jeep, the search engine கேட்டோம்னா ஏதாவது வந்து மிஸ் ஆயிருந்தது, ஏதாவது தகவல் தேவைப்படுறதுன்னா இவங்கள்ட்ட கேட்டா நமக்கு பதில் கிடைக்கும்.
So the poet asks Jeeves. So just type a question and click ask. So you'll get the answer. Poet searches through the search engine, asks Jeeves, but unable to find grandmother here as well. The party, the computer முழுங்கினது தான் தென்படவே இல்லை. ரீசைக்கிள் பின்ல பார்த்தாச்சு, சர்ச் இந்த ஆஸ்க் இன்ஜின் ஆஸ்க் ஜீவ்ஸ கேட்டாச்சு, எதுலையுமே பதில் கிடைக்கல. The poet wants to get back the image of grandmother back again on the screen. மறுபடியும் தான் பாட்டி வரணும்னு தான் நினைக்கிறாங்க. பேசிட்டே இருந்த பாட்டி திடீர்னு ஆன்லைன் சாட்ல இருந்து டிசப்பியர் ஆயிடுறாங்க. See all the folders, files, and also been googled up, but unable to find her. So in desperation, அதாவது படும் ஏமாற்றத்தோட இந்த ஆஸ்க் இன்ஜின் ஆஸ்க் ஜீவ்ஸ் வந்து கேட்டு பாக்குறாங்க. ஆனா ஒரு பதிலும் கிடைக்கல. ஸோ இட் சர்ச்சஸ் எவ்ரிவேர், எல்லா இடத்துலயும் தேடி பாக்குறது இந்த ஆஸ்க் ஜீவ்ஸ், ஆனா எங்கேயுமே கிடைக்கல. இட் கிவ்ஸ் அ நெகட்டிவ் ரிப்ளை as he couldn't find even a trace of grandmother online. எங்கேயுமே பாட்டிமாவை வந்து ஆன்லைன்ல கண்டுபிடிக்கவே முடியலங்கிறது தான் இந்த ஆஸ்க் ஜீவ்ஸ்ல இருந்து வந்த பதில். Finally, so if inside your inbox, my grandma you should see, please copy, scan and paste in an email back to me. So in the end, what happens? The poet requests all the readers of her poem. யாரெல்லாம் அவங்களுடைய கவிதையை படிக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாத்தையும் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்கறாங்க இந்த போயட். ஒருவேளை உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் இன்பாக்ஸ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு காப்பி பண்ணி, ஸ்கேன் பண்ணி, பேஸ்ட் பண்ணி எனக்கு அதை வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணி அனுப்பிடுங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த போயட்டோடைய ரிக்வெஸ்ட். ஸோ வாட் இஸ் ஷி ஆஸ்கிங் டு டூ? வாட் இஸ் தி போயட் ஆஸ்கிங் அஸ் டு டூ? காப்பி, scan and paste it back. ஒருவேளை உங்களுக்கு உங்க கம்ப்யூட்டர்ல இன்பாக்ஸ்ல ஏதாவது தெரிய வந்தது, ஏதாவது தகவல் பாட்டிமா பத்தி தெரிய வந்ததுன்னா எனக்கு தயவு செஞ்சு காப்பி, பேஸ்ட், ஸ்கேன் பண்ணி எனக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணி அனுப்பிடுங்க அப்படின்னுடைய ரிக்வெஸ்ட். கடைசி வரைக்கும் பாட்டிமாவை சர்ச் பண்ணவே முடியல. ஆஸ் ஜீவ்ஸை கேட்டு பார்த்தாச்சு, கூகுள் பண்ணி பார்த்தாச்சு, ரீசைக்கிள் பின்ல ஏதாவது ஃபைல்லோ ஃபோல்டர்ல இருக்காங்களான்னு பாக்குறாங்க. கிடைக்கவே இல்லை. ஸோ that is why the name of the poem is The Computer Swallowed the Grandma. The computer swallowed grandma. This is the explanation that I have given first time as well. இந்த வாட்டி இன்னும் கொஞ்சம் படங்களோட நம்ம இன்னும் பெட்டரா புரிஞ்சிருந்திருப்போம். So this is a computer. The poem is named as The Computer Swallowed Grandma. So has everyone understood the poem? எல்லாருக்கும் இந்த போயத்தோடைய மீனிங் புரிஞ்சிருக்கா? Computer Swallowed Grandma is the poem, and I have explained it to you with pictures as well. Now we'll see few questions. உங்களால பதில் அளிக்க முடியுதாங்கிறத பார்க்கலாம். போயம் சம்பந்தமான கேள்விகள் பார்க்கலாம். I'll write it on the board.
The poem comprehension sort of questions இப்ப பார்க்கலாம். In desperation. என்னடா அது கிடைக்கவே இல்லையேங்கிற ஒரு என்னடா அது சர்ச் இன்ஜின்ல பார்த்துட்டோம், ரீசைக்கிள் பின்ல பார்த்துட்டோம், ஃபைல்ஸ்ல பார்த்துட்டோம், ஆஸ்க் ஜீவ்ஸை கேட்டு பார்த்துட்டோம், எங்கேயுமே பதிலே கிடைக்கலையே. இன் டெஸ்பரேஷன் ஐ ஆஸ்க் ஜீவ்ஸ். From these lines only the question is going to be asked. First I'll write the poem. 4 lines from which the question is going to be asked. My search is to refine the reply from him was the poem number மனப்பாடம் பண்ண வேண்டாம். It's not a memorized poem. So poem comprehension sort of questions will be asked from this poem. The computer swallowed grandma. Not a thing was found online. Not a thing So from these 4 lines, what is the first question that is asked? Why was the poet desperate? அடுத்த கேள்வி, who was Jeeves? The Jeevesங்கிறது யாரு? Did Jeeves find the grandma? Sorry, did Jeeves spot grandma? பாட்டிமாவை கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சதா ஜீவ்ஸால? So these 3 questions are asked from the 4 lines, mentioned 4 lines. Why was the poet desperate? ஆன்லைன்ல தொடர்ந்து chat பண்ணிட்டு இருந்த பாட்டிமா திடீர்னு காணாம போயிட்டாங்க. So that is the reason the poet became so desperate. So shall we write the answer? உங்களுக்கு பதில் தெரிஞ்சா கூட நீங்க சொல்லலாம். Why was the poet desperate? If at all you are able to put in the form of words, please let me know. நான் ஒரு நிமிஷம் காத்திருந்து பதில சொல்றேன். உங்களுக்கு சுலபமான முறையில எப்படி இதுக்கான பதில் எழுத முடியுமோ நீங்க தரலாம். Desperate is hopelessness. எந்த ஒரு நம்பிக்கையும் இல்ல பாட்டி கிடைப்பாங்க. Hopelessness. Why was the poet desperate? I'll write the answer. The poet was desperate as her grandmother
had disappeared. பாட்டி மறைஞ்சு போனதுனால எங்க போனாங்க, எங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிற ஒரு எண்ணம் இந்த கவிஞருக்கு. So that is the reason for her to be desperate. Who was Jeeves? Jeeves was a search engine. இப்ப நமக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் தேவைப்படுறது கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு உடனே கூகுள் பண்ணி பாக்குறோம் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் இந்த ஜீவ்ஸ்ங்கிறதும் ஒரு search engine. Jeeves was a search engine personified as a I'll erase this third question. Soon after I write the answer, I'll write the question on top and write the answer for the third one as well. If there isn't much space over here, I have erased the third question. Kindly excuse me for that. Jeeves was a search engine personified as a software engineer. Called to computer, or to repair the computer, to bring back the grandmother. பாட்டியை திருப்பி கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக கண்டுபிடிச்சு கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக யோகிக்கப்பட்ட சர்ச் இன்ஜின் தான் இந்த ஜீவ்ஸ் என்னக்கூடியவர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் டு ரிப்பேர் தி கம்ப்யூட்டர். இந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து பழுது பார்த்து சரி செஞ்சு இந்த பாட்டியை மறுபடியும் கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஜீவ்ஸோடைய உதவியே கேட்கப்பட்டது. ஜீவ்ஸ்ட உதவி கேட்கப்பட்டது. இந்த 2 கேள்விகள் அதற்கான பதில் எழுதியிருந்தாச்சா எல்லாருமே? Okay, I'll erase the board. I'll erase the second question and its answer so that I'll be able to write the third one and its answer. மூணாவது கேள்வி அதற்கான பதிலையும் நான் இங்க எழுதலாம். The third question was, did Jeeves spot grandma? Answer was no, he could not find grandma. கண்டுபிடிக்க முடியல. No, Jeeves could not கண்டுபிடிக்க முடியல. Could not find
Okay, we'll move on to next question. 3 கேள்விகள், அதற்கான பதிலையும் எழுதியிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். List the computer terms. கம்ப்யூட்டர்ல பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் என்னெல்லாம் இந்த போயம்ல பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குங்கிறத நீங்க எழுதணும். List the computer terms used in the poem. I would have told the computer terminologies used in this poem with the picture as well. உங்களுக்கு தெரிஞ்சா நீங்க பதில சொல்லலாம். I'll wait for a minute, then let you know the answers. What are the terminologies that we come across? We come across these words: control, enter, virus, computer virus, recycle bin, control, enter, virus, recycle bin, internet, copy, paste, and scan. Copy, paste, and scan. So these are the various terminologies pertaining to computer that has been used. What are all the terminologies used in this poem? Control, enter, virus, recycle bin, copy, paste, and scan. So I write the answers in the board. படங்களா காமிச்சிருப்பேன். பதிலா எழுதுவோம் நம்ம. Control, enter, virus, copy, paste, scan, files. இந்த வார்த்தையை நம்ம பார்த்துருக்கோம். போயம்ல கம்ப்யூட்டர் சார்ந்த ஒரு வார்த்தை தான் இதுவும். இன்டர்நெட், கூகுள்ங்கிற ஐக்கானை காமிச்சிருப்பேன். இன்டர்நெட்,
and inbox. ஒருவேளை பாட்டி உங்க கம்ப்யூட்டர்ல இருந்தா நீங்க எனக்கு கடைசியா ஃபார்வர்ட் பண்ணிடுங்க, எனக்கு அந்த மெயில் மூலியமா எனக்கு கிடைச்சிரும் அப்படிங்கறதா அந்த போயட்டுடைய பதிலா இருந்திருக்கு இல்லையா? ஸோ ஏதாவது ஒரு வழியில எப்படியாவது பாட்டியை கண்டுபிடிச்சிட மாட்டோமா அப்படிங்கறதா இந்த போயட்னுடைய தேடல். So in today's class, we recapped this poem. The computer swallowed grandma, and various terminologies used in this poem had been shown in the form of picture. Control, enter, copy paste, virus, recycle bin, ask Jeeves, so that is it for today's session. இந்த போயமோட எக்ஸ்பிளனேஷன் மறுபடியும் நம்ம பார்த்தோம். சில கேள்விகள், இந்த போயம் சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகள், அதுக்கு எப்படி பதில் அளிக்கணுங்கிறதையும் பார்த்திருக்கோம். So with this, I'll end my session over here. We will again meet in the next class, revising another topic. Thank you friends. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம்.